Thank you very much for inviting me to share with you some of the lessons from the JUMP trial to the management of myelofibrosis with ruxolitinib. I hope you are all doing fine in this difficult time, and I really hope that soon we could again meet face to face. So I would like to start by sharing with you a typical patient story of mine and how we make an individualized treatment decision in patients with MF. This is a 50-year-old male whom I saw first in 2016. He complained of fatigue and night sweating. Clinical examination revealed splenomegaly with 5 centimeters below the costal margin. It was not very dramatic. His counts were also not that problematic. The hemoglobin was still fine. In the differential, there were no blasts. Platelets were slightly elevated, and the complete diagnostic workup with the bone marrow and the molecular workup showed that this is a classical case of primary myelofibrosis, JAK2 mutated. And when we are faced with such patients, we always ask ourselves, what is the goal? What would I like to achieve with the treatment or with what I would like to offer to the patient? And I think we have two main goals in the treatment of myelofibrosis. First, we try to address the various clinical problems, the disease burden of these patients, whether related to the massive splenomegaly, if it is present, or all the constitutional symptoms. But on the other hand, particularly in a patient like the one I just showed you, younger patients, we always have the desire and the goal to try to modify the clinical course of the disease and improve survival. So I think these two goals are always our main goals in approaching patients with myelofibrosis. So when we see the patients, we usually ask ourselves, is this a patient suffering from early myelofibrosis, or is it a case of advanced myelofibrosis? According to the recent NCCN guidelines, lower risk myelofibrosis, we could assess that either by the DIPS, which I do in everyday clinical practice, and a dynamic IPSS score of 2 or below would put the patient into lower risk MF. And if we look at our patient, he was mainly complaining of constitutional symptoms, the sweating, not the fatigue. This is not classical constitutional symptoms. So he had only 1 point, meaning that this patient is, according to the dynamic IPSS, a case of intermediate 1 risk, low risk MF. If you would like to consider additional molecular parameters, you could also, he's primary MF, he's below 70, you could use the molecular-based IPSS. And again, lower risk MF is defined by 3 points or below. And again, looking at our patient, he had constitutional symptoms. He had a JAK2 mutation, so he did not have a CALR mutation. He gets another point. These are 2 points. The classical NGS for somatic mutations of high risk, like ASXL1 or SRSF2, IDH, were not available in this patient. So our patient is a lower risk MF. And as I said, in everyday clinical practice, the dynamic IPSS is very, very helpful with the simple 5 clinical parameters to make a treatment a prognosis, and this helps us to make the management. So looking at the NCCN guidelines, but I think we could look at any other guidelines from any other society. They're all almost similar, lower risk. If the patient is asymptomatic, I think today observation is still an appropriate choice for some of the patients without clinical symptoms, maybe slight splenomegaly that is not causing any symptoms. So watch and wait is acceptable. But if the patient is symptomatic, we could see that observation, I think it is not a very nice option for patients with a chronic disease with many years to live, as the quality of life is very bad. We have ruxolitinib, we have pegylated or PEG interferon or hydroxyurea. Just a few words to interferon alpha in patients with myelofibrosis. We know that we have phase 2 trials, especially from France, with a limited response, mainly in patients with pre-fibrotic and very early myelofibrosis. As soon as we have a spleen 5 centimeters and below, the response is really not good. So
Through symptoms, I think thanks to the work of Ruben Mesa, we have learned in the last years that constitutional symptoms are not only the classical B symptoms of night sweat, fever, and weight loss, which are in the IPSS, but we know that these patients with myelofibrosis, with MPN in general, have a variety of ill-defined, non-specific symptoms, mainly fatigue, which is almost present in almost all patients. And we have also learned that these non-specific symptoms with a negative impact on the quality of life is not only limited to patients with advanced myelofibrosis, patients with higher risk tips, but very well, they could be present in many, many patients with lower risk or early myelofibrosis. And interestingly, again, the group of Ruben Mesa has shown that many, many patients themselves are not aware that many of the symptoms they are complaining of are actually related to the disease. For example, looking at difficulty in sleeping for patients with myelofibrosis, half of the patients did not realize that this might be related to the disease. The same is true for patients with ET and MF, and it is also true across all the different symptoms these patients might have. Look at pruritus, for example. The majority of MF patients, 1/3 of them, did not realize that this was related to the MF. So patients usually do not report these symptoms when they come to us. And I think it is good that we do today have a tool to semi-quantitatively assess the symptoms in our patients, particularly at the time of newly diagnosis, and but also in the course of treatments, which helps us somehow to make a judgment whether the treatment we are giving is doing something good in terms of symptoms. The MPN-10, the total symptoms score, I think is very easy to use. And as I said, it helps us semi-quantitatively to address some of these ill-defined symptoms present in many patients. And most likely patients will not tell you if you don't ask them for that, because they themselves don't know that they do have something to do with the disease. And recently, the point is always, or the question is, at what MPN-10 symptom score should I start treatment? You know, this is ill-defined, and we know that even a single score in one single symptom of more than 5 might or should be a trigger to think about giving these patients a specific treatment, because this has a negative impact on the long run on the quality of life of these patients. And indeed, we're now having the Momentum trial with momelotinib, which has a primary endpoint, TSS, and all patients with a TSS score of 10 and above are allowed to be included. So I think that the realization of the importance of the symptoms in the management of patients with MF is getting more and more awareness, and even FDA and EMA approval trials are now accepting a primary endpoint of total symptom score. So looking again back to the NCCN guidelines, and you see that in lower risk MF patients, hydroxyurea was mentioned. And indeed, we know that for splenomegaly, hydroxyurea might be helpful. But look at the constitutional symptoms. And our patient had mainly the problem of fatigue and night sweating. We don't have for any of the drugs, including PEG interferon. As I said, we have retrospective or small phase 2 clinical trials, but we don't have randomized clinical trials for non-JAK inhibitor therapies. And in the past, we usually gave something and hoped that the constitutional symptoms of the patients would improve. For example, we hoped that when we increased the hemoglobin, the fatigue would get better, but we know very well that the fatigue does not correlate with the anemia degree. Splenectomy, I think, and radiotherapy for the spleen today are obsolete, and only in case of complications could be advised because of the high treatment-related morbidity and mortality. And I think from the comfort era, our management first line patients with MF has changed through the use of ruxolitinib regarding spleen reduction and symptom improvement. But we know very well that the comfort trials
were only for patients with advanced myelofibrosis, speaking patients with the IPSS intermediate 2 and high risk patients. So the question is always, what is the evidence we are having for patients with earlier stages of myelofibrosis regarding the use of ruxolitinib? And I think we have now a very good body of evidence coming from the JUMP trial, which is the biggest ever conducted trial in myelofibrosis with more than 2,000 patients across many, many countries around the world. And again, it is no surprise that patients with IPSS intermediate 1 risk had similar responses to that what we have learned from the COMFORT trials in terms of spleen volume reduction and improvement in constitutional symptoms. This is again the comparison in the JUMP trial between intermediate 1, intermediate 2, and high risk myelofibrosis in terms of symptom improvement. And again, we can see very clearly that this improvement is seen across all stages of myelofibrosis. And I think this is no surprise. The question is always, when we start a patient on ruxolitinib, when should we consider this patient as being refractory or doesn't have a response? We know that the majority of our patients, when we start them of ruxolitinib, regardless of the stage of the disease, we will have some kind of response. But let's say at least a 50% reduction by palpation from the baseline spleen volume by palpation, I'm talking about palpation, is usually in the clinical trials evaluated after 6 months. And I think at least a period, an interval of 3 months should be allowed to assess response to ruxolitinib. And if after 3 months you don't have at least, let's say, 1/3 reduction in the palpable spleen, then you could maybe think about considering this patient being refractory to ruxolitinib. And we have to remember that we don't have clear definitions. And I think that one value is good for this patient and another reduction is good for this patient. So I think we have to very much individualize the response based on our individual patient. Now, if we compare the spleen response between that, what we know in the COMFORT trial regarding the advanced myelofibrosis compared to early intermediate 1 risk patients from the JUMP trial, but also the ROBUST trial, the UK study in early MF patients, or the Italian study, you can see very clearly that spleen responses are much more likely to be seen in patients with intermediate 1 risk rather than that what we know from the COMFORT trial. And it is always desirable to know, if I start a patient on ruxolitinib, to know from the beginning what is the probability for this patient to have a response after 6 months to ruxolitinib. And again, from the JUMP, we were able to predict some factors in the multivariate analysis in terms of spleen response. And again, the IPSS, early versus advanced, is a very relevant factor for a higher probability of having a good spleen response. Prior treatment, speaking, first-line ruxolitinib treatment compared to second-line, let's say after hydroxyurea, again, is a very predictive factor in the multivariate analysis, and the dosing. And I think this is something we have learned very clearly, that we need at least a minimum of 10 milligrams twice daily to have an effective spleen response. These 3 factors were statistically significant as good predictive factors when we start patients on ruxolitinib to assess whether these patients will have a response after 6 months. The second question is, if I have a response, what is the durability of this response? And we know from the long-term data of the COMFORT, but also from the JUMP trial, that unfortunately about half of our patients after a median of 3 years treatment with ruxolitinib will be off ruxolitinib. And the major reason for that is actually relapse or loss of response. And I think a practical definition of relapse, because again, we don't have very clear definitions, unlike the CML situation. There is a very nice definition done by the IVG, MRT, and ELN groups, where relapse is very simple. A patient who has, for example, spleen regrowth or reappearance of constitutional symptoms after achieving a response, or anemia or bleeding or any
problem the patient had at baseline before starting ruxolitinib. I think this is quite practical and helps in everyday clinical practice to decide whether our patient is losing response or not. Again, what are the predictive factors that might predict what patients are likely to discontinue ruxolitinib after starting it? Again, you see in the multivariate analysis, this is the data from the Italian group. Again, the high risk patients are those that are the ones that are likely to be discontinued, patients that are severely anemic and transfusion dependent, and patients with lower platelet counts below 100 before starting ruxolitinib. And I think that this all reflects patients with advanced disease and are not really a surprise. So coming right to anemia, we know very well that one of the major hematological adverse events of ruxolitinib is anemia. And again, looking and comparing between the incidence of ruxolitinib-related anemia in patients with advanced disease from the COMFORT trial, almost every second patient gets a grade 3 or 4 anemia, but I think we have learned to manage that very well. Nevertheless, if we look at the JUMP trial and the Italian study, we have much less prevalence of ruxolitinib-related anemia in these patients. Again, this is not a surprise because these patients have a better hematopoiesis, better bone marrow reserves, so are less likely to get bigger problems when treated with ruxolitinib. But again, a question, especially if I have anemic patients, and some patients live far away. It is difficult to manage these patients by continuous blood count monitoring. And the question is, could we use another strategy instead of the usual strategy and dosing of 15 or 20 milligram twice daily based on the platelet count in patients with platelets above 100? Could we start, let's say, with 10 milligram twice daily in anemic patients, treat these patients for 12 weeks, assess the response, and if the response is adequate, then we keep the 10 milligram twice daily. And if the response is not that good, we could then taper up if the blood counts, the platelets allows that. This is indeed possible, and we checked that in the REALIZE study that was just accepted in leukemia, where you could see very well, starting by 10 milligram twice daily in anemic patients will yield a response of more than 50% in spleen, which is comparable to that, what we know from the JUMP trial, for example. So this is okay. But below 10 milligram twice daily is not very advisable. And indeed, in the REALIZE trial, we have seen very clearly that the issue with ruxolitinib-related anemia is much less than that, what we usually see under the higher dosing of 15 or 20 milligram in anemic patients. So this is an alternative possible strategy we could follow. What about thrombocytopenia? If we compare the incidence of thrombocytopenia from the COMFORT and the JUMP or Italian group, you see that it is almost comparable. And we know very well the issue with thrombocytopenia under ruxolitinib is that we could treat patients with ruxolitinib if they have a baseline value between 50 and 99,000. These are the patients with low platelets. And usually we treat these patients with only 5 milligram twice daily. Nevertheless, we have to discontinue every second patient from ruxolitinib because of a grade 3 or 4 thrombocytopenia. So the difficult group of patients are actually these with lower baseline MF-related low platelets. Nevertheless, even in this group, if you look at the red bar, week 24, we still have responses seen in these patients. But again, the responses are clearly less than that, what we see in patients with higher baseline platelets and higher dosing. As I said, because the dose of below 10 milligram twice daily is not that very effective on the long term for spleen and symptom response. So back to the patient. This is patient, he had very nice platelets, so I started him with the usual dose of 20 milligram twice daily. And since then, this was January 2016, the patient is doing perfectly well. He doesn't have any constitutional symptoms, and he's following his work
and I see this patient two twice yearly. So just a few words, what about transplant in the ruxolitinib era? This patient is also a younger patient, and I think this is always a very difficult question, and I don't have a clear answer. We have, the consensus process by the EBMT and ELN, international working groups, to recommend allogenic stem cell transplantation in patients with primary myelofibrosis. And our patient was a case of intermediate one. He's below 65, but he did not have refractory transfusion-dependent anemia. He didn't have blasts. He didn't have adverse cytogenetics. So indeed, I think that this patient is not a candidate for transplant. Now, what about patients, even if they are low risk, but triple negative uh, group? We know about 10% of our patients have triple negative myelofibrosis. And I think indeed these patients, even if they are lower risk, they do have good responses to ruxolitinib, but we know that on the long run, these patients have a higher risk of transformation to AML, of progression. And that's why I think that we should consider transplant relatively early in this group of patients. Regarding ASXL1 mutations or other high risk mutations, I think we should be very careful because, all the data we're having are retrospective. We are not having any evidence that in early myelofibrosis patients with these high risk somatic mutations, which are, by the way, very uncommon in low risk MF patients, that transplant is likely to improve the long-term survival. So I think this is still experimental and still needs to be validated in prospective trials. But I think that we all agree that patients with intermediate to or high risk are definite candidates if they are younger, having a favorable and an HLA identical donor are candidates for transplant. And finally, patients with accelerated phase or blast phase, because we know that we don't have really established treatments for these patients. And we know that JAK inhibition with ruxolitinib or with other JAK inhibitors is not really very helpful. A combination of JAK inhibition plus hypomethylating agent in small phase 2 trials might help these patients if they are younger as bridging to transplant or for elderly patients. But we know that accelerated and blast phase is a problematic issue. And looking at transplant data, unfortunately, all the data are always retrospective because this is a rare disease. And we don't have a head-to-head comparison to ruxolitinib. And in the largest recently published paper with more than 1,000 transplant patients and non-transplant patients, for the transplant people, we had 500 transplantations. And this is a lot for a rare disease like myelofibrosis, which usually affects elderly patients. Nevertheless, in the non-transplant arm, we have to mention that only 30 patients received ruxolitinib. So we could not use this as, a retrospective comparison between transplant and ruxolitinib. On the bottom line, I think this is no surprise. We know that all that for lower risk patients, for DIPS intermediate 1, transplant is not really providing a survival advantage for many years because of the treatment-related mortality of around 30 to 50%. For DIPS intermediate 2 and high-risk patients, indeed, we have the treatment-related mortality early, but after 2 or 3 years, you can see the red curve that it flattens. So indeed, we might get a survival, we do get a survival benefit in this group. And this is, I think, a very difficult decision, very much complicated by the long-term survival data from the COMFORT trials, because we know that after 5 years, half of patients with intermediate to and high risk IPSS were still alive. The same is true for the transplant data. Again, this is not head-to-head, but we have to think that and realize that the COMFORT cohort was in the median 1 decade older than the transplant cohort. So this is really a very, very challenging and difficult situation. What is the right time for transplant in the ruxolitinib era? And only prospective randomized trials, one is going on, but I think we will need many, many years so that we could get answers to this really difficult questions, because we don't want to do it too early because of the treatment-related morbidity and mortality, but we don't like to miss the right point
and let our patients go into accelerated or blast phase where the results of transplant are also not that good. So in summary, I think what we have learned from the JUMP and from the other data available to us now, that the influence of disease stage on the quality of response to ruxolitinib is very, very big. We know that the response very much is related to the time interval between MF diagnosis and when I start ruxolitinib. And if I started as first line or second line, the more advanced the disease, the less likely we will have a super good lasting response, larger spleens, higher total symptom scores, transfusion dependency, the lower platelet counts that are MF related because of the lower dose of ruxolitinib we could use, and again, advanced stage MF. And the second very important thing, besides the disease stage, is the dosing and the influence of the dose. We have learned that early myelofibrosis patients tolerate higher ruxolitinib dosing, and patients that start with higher doses have a higher rate of spleen response. Particularly, we're talking about dosing at least 10 milligram twice daily compared to 5 milligram twice daily. And again, as you see, I said that already, lower ruxolitinib dosing results in reduced efficacy, as I showed you from the data of the JUMP trial, from the group of low baseline platelet counts. And with this, I would like to finish, would like to thank you very much, and I'm more than happy for the questions. Thank you. Hola, buenas tardes. Gracias a Genfin y también a BMS por haberme permitido participar en esta reunión esta tarde. Os voy a hablar del manejo de las citopenias en la mielofibrosis. Una breve introducción. Hablaremos de los tratamientos convencionales, de las citopenias relacionadas con ruxolitinib, de el manejo de las citopenias con otros inhibidores de JAK y también con los nuevos fármacos que están en investigación. Las citopenias en la mielofibrosis son frecuentes, pueden ser inherentes a la propia enfermedad y, de hecho, la anemia y la trombocitopenia pues son factores pronóstico independientes en los índices que utilizamos habitualmente en estas enfermedades. La anemia es más frecuente que la trombocitopenia y el impacto que tendrán estas citopenias en la enfermedad son más importantes en la mielofibrosis primaria que en la secundaria. Estas citopenias son también un criterio de intolerancia cuando administramos ruxolitinib. De hecho, lo es el desarrollo de dependencia transfusional y la anemia y la trombocitopenia grado 3-4. También son motivo de reducción de dosis de ruxolitinib y a veces de discontinuación, y esto evidentemente va a tener unas implicaciones clínicas porque esto va a disminuir la eficacia. Por otro lado, cuando administramos alguno de los nuevos fármacos que están en investigación, podemos encontrar que estas citopenias pueden mejorar por efecto directo sobre la eritropoiesis o de forma indirecta por que disminuye el tamaño del bazo, por ejemplo. La vía JAK-STAT es crucial para la hematopoiesis y para la función inmunológica. Pero me gustaría destacar que cuando inhibimos JAK2 estamos actuando sobre el receptor de eritropoyetina y de trombopoyetina, y es por eso que cuando damos un fármaco anti-JAK2 vamos a tener con mucha frecuencia anemia y trombocitopenia. Hasta la aparición de los inhibidores de JAK teníamos tratamientos clásicos que tenían o tienen una actividad modesta y además no están aprobados, no tienen la indicación en esta enfermedad. Nuestro algoritmo clásico era administrar eritropoyetina si la cifra basal de EPO era baja y cuando esto no es así, pues nos decantábamos por danazol. Con danazol se observan respuestas en alrededor del 37% de los pacientes. No son rápidas, pueden tardar una mediana de tiempo de 5 meses y hemos de tener, digamos, precaución en cuanto a lo que es la hepatotoxicidad y la toxicidad prostática.
Con eritropoyetina tenemos estudios, digamos, con un número de pacientes limitado, pero las respuestas suelen darse en alrededor del 40-60% de los pacientes los primeros 3 meses, con una mediana de duración de 19 meses. Idealmente, administraríamos EPO cuando la cifra basal de eritropoyetina es inferior a 125. Se han probado combinaciones, como por ejemplo la combinación de ruxo y danazol, con lo que se ha visto que se estabiliza la anemia de la trombocitopenia, es decir, que danazol va a contrarrestar un poquito el efecto negativo de ruxo sobre la hematopoiesis. Y también la combinación de ruxolitinib y eritropoyetina es interesante porque se han visto respuestas, aunque tenemos también una evidencia limitada. En el estudio COMFORT 2, o en general en los estudios COMFORT, no se recomendaba el uso de eritropoyetina porque se tenía miedo de que estimulara la vía JAK y que esto aumentara la esplenomegalia y, por tanto, pudiera confundir la respuesta. Pero tampoco se prohibía. Entonces, de esta forma, a criterio del investigador, 13 de 146 pacientes del estudio COMFORT 2 recibieron eritropoyetina y 7 de estos 13 respondieron. Así que esta es una opción que tenemos, digamos, al alcance para evitar, digamos, las citopenias por ruxolitinib. Tenemos los corticoides, con los que se observan respuestas en alrededor del 40% de los casos, con una mediana de respuesta alrededor de 12 meses y con mejores respuestas si el nivel de EPO es bajo. Se observan también respuestas de la cifra de plaquetas y esto también se observa con los inmunomoduladores asociados o no a prednisona. En general, los solemos combinar con prednisona y talidomida mejora a dosis bajas. La lenalidomida también hay respuestas y quizá mejor o sería lo ideal administrarla cuando existe la dilección 5Q, pero esta alteración es muy poco frecuente en la mielofibrosis. Quizá de todos los IMiDs, pues pomalidomida es el que tiene la mayor actividad proeritroide y por tanto sería el que sería más, digamos, quizá por el que yo más me decantaría. Pero decir que se han hecho 2 estudios aleatorizados, uno con POMA y otro con LENA, controlados con placebo, en los que los resultados fueron negativos. También se han probado combinaciones de los IMiDs con ruxolitinib, que tienen también una cierta eficacia, sobre todo ruxotalidomida, ruxopomalidomida, pero no se recomendaría la asociación de ruxolena porque se observó en un estudio una elevada mielosupresión. Vamos a hablar ahora de las citopenias asociadas a ruxolitinib, que ya todos habéis, digamos, observado, ¿no?, con vuestros pacientes. Aquí vemos gráficamente en el estudio COMFORT-1, ¿no?, cómo la hemoglobina disminuye bruscamente desde el inicio, pero luego hay una recuperación gradual y pese a que hay una recuperación, no suele llegar al nivel basal. La cifra de plaquetas también desciende drásticamente, se mantiene, ¿no?, baja y quizá hay una ligera recuperación más adelante. Lo que me gustaría recalcar es que con ruxolitinib lo que hacemos es matizar la dosis en función de la cifra de plaquetas. Esto está establecido por la ficha técnica y en pacientes que tienen una cifra de plaquetas entre 50 y 99.000, lo que solemos dar es una dosis mínima de 5 miligramos cada 12 horas. Pero, a pesar de hacer esta matización de la dosis, la trombocitopenia en este grupo de pacientes de cifra de plaquetas bajas es mayor que la que observamos en pacientes con una cifra de plaquetas superior, pero a los que les damos una dosis también más alta, ¿no? Y claro, al disminuir la dosis, además de no evitar esta trombocitopenia, es decir, que se observan con mayor frecuencia, disminuimos la eficacia. Para evitar esta incidencia de trombocitopenia, se han hecho algunos estudios con la estrategia de empezar a una dosis baja, de 5 miligramos cada 12, y aumentar después o intentar aumentar a 10 miligramos cada 12 horas. Esto en pacientes con cifras de plaquetas entre 50 y 100.000. Así, en el estudio 258, los pacientes empezaban con 5 cada 12, pero el 62% pudieron aumentar a como mínimo 10 miligramos cada 12, con un aumento muy gradual. No obstante, por ejemplo, en el estudio JUMP, el 62% permanecieron con la dosis de 5 miligramos cada 12 porque no estaba establecido por protocolo que pudieran aumentar. A criterio del investigador, algunos sí lo hicieron por eso.
Y en el estudio EXPAND, la dosis mejor tolerada en estos dos cohortes de pacientes entre 50 y 74 y 75-99 fue la de 10 miligramos cada 12, la máxima dosis tolerada, y se toleró mejor en los pacientes que tenían, lógicamente, unas cifras algo más altas. Esto quiere decir que estos pacientes, empezando a 5 cada 12 y con un aumento, lento y gradual, pueden llegar a tolerar dosis más altas. También me gustaría destacar este estudio hecho en pacientes con cifra de plaquetas superior a 100.000, en el que administran una dosis fija de 10 miligramos cada 12, a menos que la respuesta del bazo realmente fuera subóptima. Y en estos pacientes se observaron menos incidencia de anemia y trombocitopenia, porque a todos se les administraba una dosis fija independientemente de la cifra de plaquetas, ¿no? Pero también se observaron menos respuestas si los comparamos con las respuestas de los estudios COMFORT. Vamos a hablar ahora de los inhibidores de JAK diferentes de Ruxo, que son interesantes para esta situación de citopenias, porque tenemos a fedratinib. Ya conocéis los estudios Yakarta, y en estos se hizo un subanálisis mirando los pacientes que tenían cifras de plaquetas bajas comparado con los que tenían una cifra de plaquetas pues, más altas, ¿no? Entre 50 y 100 y más de 100. Y en los dos estudios, esta comparación, lo que se observó es que no hubo unas diferencias en la respuesta de lo que es de bazo y de síntomas. De hecho, la mediana de exposición a fedratinib fue similar en los dos grupos y las citopenias fueron causa de discontinuación en muy pocos casos y no hubo, hemorragias graves debidas a trombocitopenia. Y esto es importante porque me gustaría destacar que en pacientes entre 50 y 100.000, con fedratinib no hacemos una matización de la dosis como si hacemos con Ruxo. Por tanto, en este subgrupo de pacientes con estas cifras de plaquetas más bajas, estamos dando la dosis plena y, por tanto, el beneficio que podemos obtener con fedratinib en este subgrupo de pacientes yo creo que puede ser superior al de ruxolitinib, aunque obviamente esto no se ha comparado directamente. Y estos resultados se tienen que, corroborar con los resultados de los estudios FREEDOM que están en marcha. Y también respecto a pacritinib, conocéis los estudios PERSIST, en los cuales no había un límite en cifra de hemoglobina y de plaquetas para la inclusión, y en los que hubo un clinical hold por problemas cardíacos y hemorrágicos, y por este motivo se tuvo que de alguna forma replantear el desarrollo del fármaco y se desarrolló el estudio PAC 203 de búsqueda de dosis, por un lado, y por otro lado, en el que se instauraron medidas de mitigación del riesgo cardíaco y hemorrágico, y en el cual se incluyeron pacientes con cifras de plaquetas bajas. En este estudio se vio que la mayor respuesta de disminución de tamaño del bazo y de síntomas fue a la dosis de 200 miligramos cada 12 y se observó que había una estabilidad en la cifra de plaquetas y de hemoglobina, pese a que había muchos pacientes con cifras de plaquetas bajas. Por tanto, estos resultados pues, son muy alentadores y gracias a ellos ahora pues, está en marcha el estudio Pacífica, que es un estudio aleatorizado comparado con el mejor tratamiento que decida el investigador y que se incluirán pacientes con cifras de plaquetas inferiores a 50.000. Esto es muy importante porque es la primera vez, ¿no?, que tenemos un ensayo clínico y una oportunidad para administrar un fármaco anti-JAK a pacientes con mielofibrosis que tienen cifras de plaquetas tan bajas. Hasta ahora, estos pacientes no tenían ninguna alternativa. Y respecto a la anemia, pues destacar momelotinib, porque aparte de inhibir JAK1 y JAK2, inhibe ACVR1. Y esta inhibición disminuye la hepcidina y nos aporta mayor hierro para la eritropoiesis. Conocéis también los estudios que se han realizado con momelotinib, que son los estudios Simplify, en los cuales ya más a largo plazo se ha observado pues, que se mantiene la respuesta esplénica y la respuesta de síntomas y también la independencia transfusional
incluso en pacientes con cifras de plaquetas inferiores a 150.000. Aquí vemos la independencia transfusional en el estudio Simplify, que se consiguió en 67% de los pacientes, y en el estudio Simplify 2, que fue del 43%. En marcha tenemos el estudio Momentum, que compara momelotinib versus danazol en pacientes con anemia sintomática y que han recibido previamente a un anti-JAK, y el acceso expandido. Por otro lado, tenemos nuevos fármacos que están en investigación con mecanismos de acción distintos. Tenemos imetelstat, que es un inhibidor de telomerasa que provoca apoptosis de las células progenitoras de la mielofibrosis. Además de respuesta de síntomas y esplénica en el estudio IMbark, en el cual se comparaban dos dosis, las dosis de 4,7 miligramos kilo versus 9,4 miligramos kilo, se observó independencia transfusional en un subgrupo de pacientes, especialmente en la cohorte tratada con la dosis de 9,4 miligramos kilo, que fue la que luego se ha establecido como la más apropiada para los futuros estudios. Con 9,4 miligramos kilo, 25% de los pacientes consiguieron independencia transfusional. En marcha tenemos el estudio IMPACT o el MIF 3001, que aleatoriza imetelstat contra mejor tratamiento disponible. Y otro fármaco muy interesante es luspatercept, que ha sido recientemente aprobado para el tratamiento de los síndromes mielodisplásicos con sideroblastos en anillo y dependencia transfusional. Luspatercept se ha explorado en mielofibrosis en un ensayo fase 2 y los resultados de los que disponemos hasta el momento es que es eficaz y que con él se consiguen independencias transfusionales, especialmente en los pacientes que reciben ruxolitinib y que tienen dependencia transfusional. Esta cohorte 3B, como vemos aquí, vemos que se consiguen independencias transfusionales en un 30% de los pacientes. Y además, el 25% de los respondedores se observó que tenían dos episodios separados de independencia transfusional como mínimo durante 12 semanas. El mecanismo de acción de este fármaco es muy interesante porque lo que promueve es la maduración del eritrocito en su fase final, y es por ello que probablemente tiene una especial actividad en conseguir la independencia transfusional. En marcha está el estudio Independence de luspatercept versus placebo en pacientes que reciben un fármaco anti-JAK y que requieren transfusiones. Y aquí el objetivo principal es la independencia transfusional. Es un estudio muy interesante que seguro que va a aportar mucho en el tratamiento de esta enfermedad. Y tenemos dos fármacos más que son, de especial mención en esta charla, que son CPI 062, un inhibidor de BET, que de hecho es un modificador epigenético que disminuye la producción de citoquinas y promueve la diferenciación de la línea eritroide y megacariocítica. El estudio Manifest, que tiene 3 brazos, se observó en monoterapia y en pacientes que eran o refractarios o intolerantes o no candidatos a ruxolitinib, una independencia transfusional en un 21% de los pacientes. En la cohorte de combinación en pacientes con respuesta subóptima a ruxolitinib, una independencia transfusional del 34%. En la cohorte 3, en pacientes que tenían anemia con una hemoglobina inferior a 10, pero sin dependencia transfusional, pues es en donde se observó una mayor respuesta. Por tanto, es muy interesante porque estos pacientes, algunos de ellos son refractarios a ruxo y estamos pues dando una nueva oportunidad porque evidentemente estos fármacos, aparte de independencia transfusional, pues van a provocar respuestas esplénicas y respuestas de síntomas, como ya se ha, demostrado. Y en marcha tenemos el estudio ahora Manifest 2, que sería pues la combinación de CPI 0610 con ruxo versus ruxolitinib. Y así podremos ver si realmente esta combinación de alguna forma contrarresta las citopenias que provoca ruxolitinib, en este caso la anemia.
Y por último, Navitoclax, que es un inhibidor de BCL2 y de BCL-XL. Y es esta inhibición de BCL-XL la que parece, digamos, contrarrestar o sobrepasar la resistencia a la inhibición de JAK y además es un fármaco que también puede prevenir la fibrosis. En un estudio fase 2 se vio cómo la combinación de Navitoclax con Ruxo pues, provocaba respuestas esplénicas con una estabilidad de la cifra de hemoglobina. Y ahora ya en marcha los estudios Transform, que aleatorizan la combinación de Navitoclax y Ruxo frente a Ruxo y el estudio Transform 2 de Navitoclax y Ruxo versus mejor tratamiento disponible. Este en pacientes recaídos y refractarios y el Transform 1 en pacientes naïf para inhibidores de JAK. Y como vemos, bueno, hay un amplio arsenal, digamos, terapéutico en desarrollo con fármacos que o bien en monoterapia o bien en combinación pueden aportar algo en el, digamos, tratamiento de la mielofibrosis, no solo la mejoría de tamaño del bazo, de los síntomas, sino contrarrestar las citopenias por fármacos anti-JAK o incluso por ellos mismos, ¿no? Favorecer pues, o mejorar la eritropoyesis y que pienso que, digamos, es un escenario pues, muy prometedor y emocionante porque estamos viendo que vamos a poder mejorar, ¿no? Este problema que tenemos con el tratamiento de la mielofibrosis. Y resumo, pues, todo lo dicho. Creo que, bueno, la anemia y la trombocitopenia sabemos que, bueno, forman parte de la enfermedad, pero que también pueden agravarse con los tratamientos, sobre todo los fármacos anti-JAK, y son factores pronóstico independientes, y por tanto es digamos, un target o un objetivo que debemos intentar mejorar, ¿no? Tenemos los tratamientos clásicos, IMiD, andrógenos, eritropoyetina, que tienen una actividad, pero que es modesta, que además no están aprobados. Y tenemos el problema de las citopenias con ruxolitinib, pero tenemos nuevos fármacos anti-JAK que parecen de alguna forma no tener este problema, como sería momelotinib, que mejora la anemia, fedratinib y pacritinib son útiles en pacientes con trombocitopenia. Podemos disminuir la dosis de ruxolitinib, pero esto nos va a disminuir la eficacia y también ya en el futuro vamos a poder pues, dar fármacos nuevos como luspatercept, como imetelstat, como el CPI 0610 que bien en monoterapia o añadidos a ruxolitinib nos van a mejorar la anemia. Y por otro lado, tenemos combinaciones con nuevos fármacos, como por ejemplo el mismo CPI 0610 o Navitoclax, que lo que pueden hacer es estabilizar estas citopenias y como mínimo permitir, ¿no?, que podamos continuar el tratamiento, ya sea en monoterapia o en combinación. Y eso es todo. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantada de responder.